C'est un condensé de musique, de capsules d'informations et de sujets de toutes sortes pour votre pleine et entière délectation. Sora Variétés, une émission animée par Soraya Angalimor. Écoutez Sora Variété, votre émission préférée, votre show de la journée. Sora Variété. Vous écoutez Sora Variété, votre émission préférée, votre show de la journée. Sora Variété. Barre soleil la cap baigné, yon carnaval coulé mélangé. Moi dis merci pour de grandes gemmes, pour qu'aime qui nous mit en comme qui va jamais mon cœur aimer. Merci pour même qui caresser, tout mon l'amour mener l'envie. Merci pour ça maman zombie, qui là qui campé côté pour courir la voix tomber. Un jour moi rire, un jour crier. Amis des ondes, auditeurs de la radio Haïti tropicale, Orlando, Pointe-Sana, Kissimmee, Saint-Cloud, bonsoir, bonsoir le monde, bonsoir à tous nos super branchés de Orlando, West Palm Beach, Fort Lauderdale, Miami, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous et à toutes, et encore bienvenue à votre émission, l'émission Sora Variété, une émission positive. Alors cet après-midi, c'est une émission spéciale, très spéciale, puisqu'on accueille une personne là, c'est-à-dire un politicien, une politicienne. Elle est bel et bien là avec nous. À l'émission Sora Variété, il s'agit de Shannon Curry for District 7. Elle est là, alors communauté a bien chance pour apprendre et n'a pas fait ça, surtout pour nous gagner en pile information pour nous connaître et ça candidat yo gagner dans agenda yo. Et comment pour nous-mêmes, pour nous positionner nous, parce que c'est bien, nous devons voter et nous devons choisir. Choisir la bonne pour famille, la bonne pour communauté, etc. Et ça gagne pile valeur. Alors, nous avons venu avec elle là, et nous avons bien chance pour nous poser des questions, pour nous connaître qui ça gagne dans l'agenda, pour nous connaître plus de plans pour la communauté noire en général. C'est ça. Bonsoir le monde, bonsoir tout le monde. Bon mardi, deuxième édition. Nous sommes à l'heure de l'émission Sora Variété. Mon nom, c'est Soraya Angalimor, présentatrice de cette émission. Nous sommes là tous les après-midi, 3h à 4h à l'antenne de la radio Haïti tropicale depuis Okoye. Mardi 11 août 2026, 33e semaine. Alors, 33e semaine, déjà 223 jours sont déjà écoulés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. 142 jours restants pour clôturer l'année. Alors, dans 142 jours, ça va être la fin de l'année 2026. Lever du soleil pour nous aujourd'hui, c'était à 6h36. Coucher du soleil se fera à 9h15. Durée du jour, 14h39 minutes. Et nous sommes surtout en saison été. C'est ça. Alors, dans 42 jours, ça va être l'automne. Nous là, nous bel et bien là, avec émission pour la émission Sora Variété. Nous invitons papa nous qui dans ciel là, Père Céleste nous pour le prendre part dans l'émission ça, puisque nous connaissons nous-mêmes, nous pas capables de faire rien pour compte nous. Mais le nous inviter papa nous pour le prendre place, li bonne force, li changer toute bagaille, li changer tristesse en joie, li changer déception en réception. C'est bon Dieu qui règne pour tout temps, c'est berger non. C'est pour ça que nous invitons, quel que soit côté, par la foi, à nous faire seul pour nous devant chef des chefs noirs. C'est là qui met les gens sous pouvoir. C'est là qui retire les gens sous pouvoir. C'est là qui nous sauve de vie. Moment de la prière, frères et sœurs, amis, partout où que vous soyez, qui que vous soyez, je vous invite à nous rejoindre pour chercher la présence de Dieu. Parce que pas toi pas comme des sorties, mais au milieu du désespoir, l'idée
déclare c'est pas encore fini. Ça t'a dit, c'est moi, mon Dieu levé à terre. Oh oui, c'est moi. Ça t'a dit, c'est moi, mon Dieu levé à terre. Oh oui, c'est moi. Et si ça t'arrivait pour questionner, comment on fait vraiment dire? Je prie tout par celui. C'est pas que moi-même, ouais, c'est pas que je me force pas. Les capacités, pas non, non. Par celui qui me fortifie. Comme mourir sont infinis. Dieu fort et grand, Dieu tout-puissant, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, le commencement et la fin, le lion de Juda, nous invitons après-midi à papa. Prends la vie, nous. Prends possession de l'émission, ça, dirigez-nous tout ça que faites fait selon volonté pas volonté pas nous, non, Père, mais selon volonté pas. Assistez-nous avec nous, nous porter tout leader devant papa. Tout ça que pral gen pour fait dans l'élection, ça, yo, papa prend place. Mettez des leaders qui gagnent cœur pour prendre décision pour nous, papa. Pour capable dans décision yo. Avec nous, papa, merci pour rentrer des classes là, premier jour surtout pour nous-mêmes dans Orlando. Nous disons merci, papa. Merci pour le système d'éducation. Merci pour tout petit moun qui reprend l'école. Et merci pour les parents. Yo. Avec nos papas. Dirigez-nous, papa. Pas seulement après-midi, ça, nos pères, mais pour tout le temps et pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Oui, bonsoir Orlando, bonsoir tout le monde, bonsoir encore, Janou Doula. Nous allons venir avec invité nous. Il s'agit de Shannon Curry. Shannon Curry, il est là. Il est dans le studio Radio Haïti Tropical là, c'est lui-même qui peut aller surtout poser candidature pour surtout dans Orange County, comme commissionnaire dans le district 7. Alors, nous allons l'accueillir dans le micro, nous allons poser des questions et surtout même qui besoin qu'on ait pour qu'on connaisse plus de candidats, pour qu'on connaisse comment pour positionner ou comment pour voter. Mais juste avant, nous portons une citation pour vous, surtout sur l'humanité, n'est-ce pas? Et une citation qui nous dit que renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. Je reprends pour vous la pensée d'aujourd'hui. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. Ou pas gain pour renoncer, ou doit pour camper pour liberté, parce que l'on renoncer pour liberté, ou renoncer pour droit de l'humanité, ou renoncer pour devoir. C'est comme si on dit, ah oui, d'accord pour ne pas exister. C'est comme ça. Alors, il ne faut pas le faire. 11 août, jour pour jour, date pour date, événement qui était déroulé. Un jour aujourd'hui, qui était 11 août aux États-Unis. Dans l'année 1862, c'était durant la guerre de sécession, la première bataille d'indépendance a lieu dans le Missouri. Ça s'est passé un jour comme aujourd'hui, un 11 août 1862. Toujours un jour comme aujourd'hui, c'était un 11 août 1934, la célèbre prison fédérale de haute sécurité d'Alcatraz ouvre ses portes sur une île près de San Francisco. Il a été ouvert et surtout, un jour tant qu'aujourd'hui, prison fédérale, ça, il y a 11 août 1934. Ça. 11 août 1965, les émeutes de Watts éclatent à Los Angeles, en Californie. Cette violence urbaine marque un tournant majeur dans le mouvement des droits civiques. Ça a été passé un jour, tant qu'aujourd'hui, qui était 11 août, dans l'année 1965. Événement du jour, c'est ça nous fait dans l'émission Sora Varietes. Nous porter surtout un peu d'histoire pour vous, ça doit connaître. Et comment pour positionner. Eh bien, comment on peut le positionner là dans l'époque élection, ça, surtout qu'on y a, on doit commencer à voter, et tout le monde qui gagne difficulté, n'est-ce pas? Eh bien, early voting commence pour les gens qui surtout gagne difficulté, ou du moins les gens qui pas rester en ligne, les gens qui connaissent que yo aller à voter, ou du moins les gens qui veulent voter, quel que soit côté lié, capable voter.
parce que l'aurait-on date élection ou pas capable participer dans early vote ou pas capable à voter n'importe côté où doit voter n'importe côté où voulez voter ou doit aller surtout côté qui gagne rapport avec cartoire côté qui gagne rapport avec surtout ou même adresse c'est ça lié mais là aller et bonheur eh bien on capable aller tout côté pour aller voter surtout nous même qui pas bon ici dans Orlando eh bien n'a conseillé de faire ça c'est toujours mieux et en pile fois leur voter bonheur ou bail et surtout et chance ça pour candidat lui-même qui est positionné pour connaître comment positionner etc. Alors on a encouragé à faire ça et surtout ou même qui attendent nous. Nous allons observer une pause, j'ai noté annoncé là et puis nous tourner surtout avec commissionnaire et candidat pour commissionnaire et surtout dans Florida et zone 7 là. Il s'agit de Shannon Curry. Après une pause, c'est pas une pause publicitaire puisque faut nous payer le loyer et après pause ça n'a tourné n'a demandé pour rester branché sur Radio Pola, Radio Moment, pause publicitaire avec Madame Assurance là n'a tourné tout de suite après pause ça rester branché. Pas oublier que et Business Expo 17 octobre, c'est pour le 12e annuel là, préparez-nous pour toute Centre Florida ensemble. Tout le monde, quel que soit côté sorti, New York, New Jersey, Boston, tout le monde est invité. C'est ça. C'est pour capable Ouais, moi-même, m'pas dit m'pi rapide passer tout le monde. M'pas dit c'est seul monde qui capable bonne nouvelle non plus. Celle ça me connaît. Toujours pas de bonne nouvelle pour nous et m'pas miser dans route. Frappez là dans 1310 West Colonial Drive suite 37 Orlando Florida. Ou fait connaissance avec Sora Gallimore agent d'assurance. Li toujours là. L'amitié toujours dit me li pas ta remet bay traka dans dernier jour. L'amitié mon cher, ou besoin assurer tête tout. Relais Sora Gallimore agent d'assurance non 407 299 0660 pour aider choisir un bon plan d'assurance qui coûte presque rien. Kounia m'a parlé de annuité. Ça blanc relé annuité dans langue parle. Ça c'est affaire Sora Gallimore mon cher. C'est vrai oui. Ou même qui t'a remis petit toile dans collège. Même Jacques moi comme ça ou un seul monde pour aller Sora Gallimore. Attendez non tonton, l'ouvrier l'Europe travaille matin midi soir. Ou quoi jamais penser à jour courage t'affaibli. Ou pas penser à ça. Mon cher, relais madame dans 954 549 62 01. La prend temps pour expliquer et puis aider choisir un bon plan de retraite. So, pas aller chita sur ton famille avec amis. So l'ami, n'est qu'à faire mon petit grand monde, pas vrai? Hey guys, n'importe là nous penser à ça qui relève life insurance, annuity, retirement, college plan for your children, ou besoin penser à Sora Gallimore agent d'assurance. Adresse 1310 West Colonial Drive suite 37 Orlando Florida. Téléphone 407 299 0660 954 59 62 01. Mon cher, ça fait nèg c'est mystère. Mais apitom ta ouais après monter des sanbouri qui travaille câble dans l'âge ti grand monde moi pour ma prémiliation à cause m'pas préparer un plan de retraite et si m'ta arrivé mourir même pour faire quête enterré la mise est à prime. Sora Gallimore agent d'assurance point d'avenir assuré. Les bons tout bon. Hey! Chrétien, qu'aime la foi. Meni papa, tout koto passé dans Central Florida sur seule parole. Madame Assurance là. Tout le monde content la joie yo aux anges que yo posé avec Madame Assurance là. Avec Madame Assurance là, dans Community Garden Services 1310 West Colonial Drive Suite 37, c'est là pour venir fil taxou parce qu'on pral fait mago, bourreau mago sans que sauter. Madame Assurance là, c'est un professionnel tax prépareur. Avec lui, tout bagay fast, easy and affordable. Sac pi bel là, Madame Assurance là, capable de joindre cash advance. Ça veut dire yo capreto en attendant l'argent tax pour la vini. Année dans Community Garden Services, chaque monde ou référé, y a boss $50.
Community Guidance Services, 1310 West Colonial Drive, suite 37, téléphone 407 299 0660. Pas oublier, c'est là tout, oui, sous des problèmes immigration, pour aller joindre avec spécialiste yo. Y a aidé ou, madame assurance non même, regardez, ou besoin life insurance, term, whole life, ou bien universal, vin joindre ni 407 299 0660. Madame assurance là, licensed agent, Soraya Anne Gallimore, déjà paré pour l'aider ou. Community Guidance Services, c'est délivrance communautaire. 407-299-0660 407-299-0660 Community Guidance Services Office pour là, nous avons 1310 West Colonial Drive, porte numéro 37, c'est là que nous y est, c'est là que nous prétendons pour tout besoin gagnant en matière immigration, assurance, impôt sur le revenu, office c'est Community Guidance Services 1310 West Colonial Drive, porte numéro 37. J'ai noté dit là, nous allons accueillir dans micro nous et Madame Shannon Curry. Nous prenons pause pour nous capables positionner nous, bien positionner nous, n'est-ce pas? Nous devons positionner nous, pourquoi pas? Nous prenons pause pour nous capables positionner nous et nous tourner avec et surtout Madame Shannon Curry. Pause, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, restez branchés. Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne avec belle rivière, c'est belle plage avec pied cocoyer, bel paysage avec belle couleur. Haïti, c'est sans café qu'a monté dans nem les matins, c'est sans la rose qui fait poser pour fléziser qu'a bourgeonner. Haïti, c'est bassin blé, cascade pichon avec sodo. C'est Acadien, la citadelle, c'est la bâtie à Marigot. Et oui, voilà. Nous sommes de retour. Je nous ai annoncé là dans l'émission Sora Varietes. Nous allons aller faire connaissance avec Madame Shannon Curry et une fille qui prend décision, qui dit la rentrer, la camper et les positionner tête li dit c'est champion. Eh bien nous allons apprendre connaître le champion ça après-midi pour nous connaître comment ça va lier surtout dans primary élection. Nous connaissons Jean là primary élection, c'est ça qui va déterminer qui candidat qui va représenter tel parti ou tel parti et il gagne grand et surtout importance et non seulement ça et nous-mêmes qui local nous besoin yo parce que c'est eux mêmes qui direct ensemble avec nous, c'est eux mêmes qui là pour nous qui pour connaître comment et qui ça pour faire surtout et au point de vue et dans quartier côtoyer dans l'école côté moun à l'école etc. yo gagne grand importance ça et en pile fois nous qu'on pense c'est seulement élection présidentielle ou bien et sénateur député non et commissionnaire magistrat maire tout il y a une grande importance pour nous dans la communauté. Non, c'est ça. C'est une raison qui fait nous venir avec Madame Shannon Curry. Nous avons une chance pour nous être ensemble avec eux. Plusieurs dans Greet and Meet qui était fait samedi. Eh bien, nous avons avec nous dans le micro. Il s'agit de Madame Shannon Curry, c'est lui-même. Nous allons apprendre à connaître de lui plus après-midi dans l'émission Sora Varietes. C'est ça. Alors, lui-même, lui là, lui ensemble avec nous. Il a besoin surtout, et il va parler de lui, mais c'est seulement District 7 là, ou du moins 7, District 7 là. C'est ça, il a besoin et représenté. C'est ça. Alors, nous gagnons, en fait, Madame Shannon dans et Radio Haïti Tropical, c'est les mêmes que nous allons accueillir dans micro. And good afternoon. Hi, good afternoon. Good afternoon. We welcome you this afternoon in Radio Haiti Tropical. We pride ourselves, Radio Haiti Tropical in Central Florida, that try to stay close to our Haitian community and American community as well. Tonight, this afternoon, we bring you
Mrs. Shannon Curry. Alors, today we have her with us in our studio, live, a special guest. She's so special. What? Yes. So we are going to cover a special topic that we want our community and fellow to better understand, which is politics. Alors, nous toujours penser politique, chrétien pas qu'à faire, c'est tout le monde net qui est capable de faire politique. Ou manger, c'est politique. Ou dormir, c'est politique. Faut nous apprendre à connaître et pour nous faire propre. C'est une raison qui fait, après-midi, nous allons poser des questions. Alors, politics is simply defined as the continued quest to better organize our life as a community, a state, and a nation, which direct influences into our individual lives. Mrs. Shannon Curry. Hello there. Yes. You are running for Orange County Commissioner District 7. Yes, I am. Thank you so much, Madam Soraya. Yes. Thank you for the invitation. It was a pleasure to meet you on last week. Yes. How are you doing this afternoon, Miss Shannon? I'm doing good. Thank you. You know, all day, every day, we have been out there in the community making connections with our voters, encouraging them to cast their ballot, vote early. Many people don't understand how important it is to cast your vote early. I tell folks that there are times when, especially for those who receive their ballots in the mail, sometimes there are issues with your mail-in ballot, and when you send it in early, if there are any issues, you're able to make those corrections. So if you are voting by mail, please send it in as soon as possible. If you cannot send it in, before the end of today, you can take your ballot to one of the participating voting locations, which are some of our libraries, and you can turn your ballot in. So I just encourage as many people as possible to cast your ballot early. Thank you. Welcome to our studio. Welcome. Thank you. Madame not ap dit que l'ap encouragé nous-mêmes pour nous aller voter bonheur parce que ça gagne un grand rôle le nous voter bonheur qui influence ça fait et lui-même fait connaître que et moun qui gagne surtout pour voter et surtout moun qui recevoir et on dit qui recevoir document pour yo voter dans mail yo, eh bien li très important pour yo faire, yo capable à le remettre li après midi. C'est ça. Please take 2 minutes to introduce yourself to the Haitian community. Well, thank you so much again, and hello to all of you in the Haitian community. It is truly a privilege to meet all of you and have this opportunity. Yes, my name is Shannon Curry, and I am on your ballot to serve as your Orange County Commissioner for District 7. For more than 20 years, my life's work has been bringing people together, building relationships, and serving our community. I served in the Florida legislature, in the Florida Senate, to be specific, as a senior legislative aide, and that gave me a lot of experience in understanding how legislation works, how policy impacts our daily life, and how important it is to build relationships with different departments to bring results and solutions to our community.
So I have been serving for a very long time. I'm also a senior leader in the nonprofit industry. So I understand how to work on concerns that are impacting our communities to seek results. And I've been able to bring about solutions for many years. I recall when Evans High School was being rebuilt and we were trying to think of ways to engage the community. And I was a part of those conversations in introducing the community partnership school model to OCPS that made Evans High School the flagship school for the community partnership school model. And now to this date, we have 52 schools that adapted that model. We are in 22 school districts and we have served over 45 students. And this model is so important because it's designed to remove barriers to learning for our children and bridge the gap with community in our schools so that our children and our teachers have access to resources that are available to them in the community. So I believe in working on projects and initiatives that ultimately change lives. And this is what brings me to want to run for county commission. You know, I don't see this as a political stepping stone, but I do see this as an opportunity to build a better life for the residents of Orange County. We are all suffering from some form of issues with affordability. We have some of our neighbors maybe that are struggling to pay their rent or their mortgage, put food on the table, you know, make decisions on whether they have to eat or buy their medications. And these are not decisions that we should grow accustomed to making. And this just tells us more and more of the crisis that we are dealing with affordability. We need to bring higher wage jobs to our community. We need to make it more possible for small business owners to launch a business in our community. And what that will do for us is it will engage our community to have more pride in where they live. It'll make it even more possible for them to be able to afford to have a roof over their head. And so I want to be a part of this conversation and this initiative to make Orange County a place that we can all live, afford to live, grow, and continue to call this community home. So I appreciate the opportunity to introduce myself to y'all. I humbly ask for your vote and your trust to serve at the Orange County Commission for District 7. And I promise you, I will lead with integrity and accountability and with your voices in mind. So thank you for this opportunity. Wonderful, wonderful. Let me translate some for my listeners, for those who don't really speak English. Madame Shannon Curry, et surtout, li genye, et en fait, li travay nan proje nan, surtout Haven High School. Nou konen an pil nan nou konen Haven High School. Et comment ça te, eh bien, li se yon nan moun ki pote chanjman nan Haven High School. Et li travay également surtout avec surtout facility. Et li même li ouais comment ça y est, comment ça difficile surtout et en pile famille pas capable même payer et loyer yo, mortgage yo pas ka et surtout exécuter bill médical yo pas ka même mettre manger sous table yo et ça pas ta supposé fait. Et li promet li même li pral travail pour ça contre ça. C'est une raison qui fait la demande non pour nous voter pour lui comme commissionnaire surtout dans région 7 là. C'est ça que il te dit dans langue anglaise là. C'est ça. Qu'on y a m'bral demander plus questions surtout il t'a parlé de éducation, m'bral demander li si lui même li gagné et en fait et background dans éducation.
On va poser la question ça pour nous capable plus connaître parce que pas oublier le nous venir avec politiciens yo. Devoir nous c'est pour nous apprendre de yo et le nous apprendre de yo nous-mêmes pour nous voter, pour nous choisir pour qui monde pour nous voter, qui monde qui gagne plus bon programme pour nous, qui monde cap camper pour nous, qui monde qui va résoudre quelle que soit solution, quelle que soit crise qui gagne, qui monde qui va résoudre li. C'est pour ça nous venir avec candidat yo. Alors, nous allons poser la question ça, puisque nous connaissons que il était mentionné Evans High School, nous allons demander ça. We would like to know if you have a background in education or business. I have a background in business. I've worked in the education field. When I spoke about Evans High School, bringing the community partnership school model to Orange County Public School, I also opened the Paramore School, the Academic Center for Excellence, as community school director, and that put me front and center in the educational environment where I had to work very closely with our administrators and with our teachers within the school system to ensure that we were providing support to our teachers and to our students and to our parents. So that gave me a ton of experience in education. However, I am not a teacher. I supported our educational administration. And in business, I've been a small business owner, and I own a volleyball program in the Pine Hills community, and we are, and I'm so proud to say, national champions for our age 15 group. So we practice at the Rosemont Community Center, and we've been there. And this program has been in existence for, since 2016. So I'm really proud of my background and the experience that qualifies me to be able to serve in this field as the Orange County Commissioner for District 7. Very good. So you mentioned you have your own team, basketball team? Volleyball team. Yes, ma'am. Oh, wow. Yes, ma'am. We have our own program. Yes, ma'am. Is it for boys and girls or? Right now, we're only focusing on our girls. We haven't expanded, to the boys yet, although they do come and work out. So we don't close the gym to them, but we have 3 teams of different age groups. And we're really proud of that program because when you think about the topic of mentorship, one of the goals of this program is to build confidence in our youth, for them to have confidence in themselves, for them to have, understand the importance of faith and believing in themselves and all of the possibilities that they have access to. We want to pour into our youth in such a way that they truly embrace the understanding that there is nothing impossible to them if they try and they work hard and they believe in themselves. And so sometimes people have to see that in example, and we provide that opportunity for them so that they can understand how valuable they are and how important their voice is. And those are one of the pillars that we built our program on. Wonderful. That's when you're involved for the youth and the school and business. It's a lot. What is the motivation behind your candidacy? What are your objectives, like goals in short term? Yeah, short and term. long term as yes. well, because I see you are so young. Well, thank you. I look a lot younger than what I am. And so I appreciate that. I believe that Orange County depends on leadership that listens, that plans responsibly, and is ready to deliver results. And I'm bringing experience from my years working in the Florida legislature of understanding how all of this impacts our daily life. And when we think about these beautiful communities that will now be united, it is important for us to get this right the first time. It's important for us to have someone in place who will lead responsibly and unify all of these communities, regardless of the zip code,
to make sure that we are cared for, to make sure that we are good stewards of our taxpayer dollars, and to make sure that we are bringing about the resources that are necessary for all of us to be able to thrive, to be able to have careers, to be able to take care of our families and continue to call Orange County home. And when I consider all of these various elements, that was one of the just supporting, encouragers for me to put my name down as a candidate for Orange County Commissioner. Très bien, very good, very good. Madame Shannon Yes. dit que, I'm trying to translate for them. Oh. Li dit que li entre dans et combat et pour nous-mêmes, nous tous dans Orange County pour nous ka égal. Et côté que zip code ou avec un autre zip code pour nous capable joindre pour nous capable joindre même traitement. Et pour nous capables de joindre accès, surtout avec vie mieux, pour nous vivre mieux, quel que soit côté nous y est, et surtout les mêmes côté pour diriger dans Orange County. C'est ça. Alors, nous connaissons que moment arrivé, surtout pour nous aller voter, moun qui pral voter bonheur, n'a pas courage de faire ça. Et aller voter bonheur. You mentioned for today. Do we have a date, a deadline for today? As you mentioned, if they have to mail their ballot, they can mail it today. Yes, it is important because we don't want anyone's ballot to get caught up in the mail. Okay. So a lot of people, I want them to understand that you can actually take your ballot once you fill it out and take it to one of the participating voting locations and hand it over. So you don't even have to put it back in the mail. You can go and turn it in yourself or take it to the supervisor of elections office on Cayley Street. So there are two ways that you can do it. But if you are going to mail it in, I highly encourage you to do that today and make sure that when you seal your envelope, go ahead and sign your name and ensure that your signature matches the signature on your driver's license. That is very important. I made calls yesterday to people who there were issues with their ballot because the signature did not match the driver's license. So now those people are having to go to the supervisor of elections office in person and clear that up. So I just encourage everyone to please make sure that you seal the envelope properly and then sign your name across that sealed space and make sure that your signature matches the signature on your driver's license. That is very, very important to remember. Let me try to translate for my listeners. Yes. Madame Shannon, encouragez moun qui a voté par surtout moun qui a posté vote yo pour yo faire ça et faire ça jodi ya ou du moins aller dans bureau a déposer ballot ou. Li encourager ou li di ou comme ça que lo gen enveloppe là fait en sorte que ou bien fermer enveloppe là, ça arrive li wè ça bien fermer enveloppe là et fait en sorte que signature qui dans licence ou et li identique avec signature ou mettez surtout dans carte de vote ou et en fait dans papier et de vote ou. Et ceci dit, li wè ça côté que gagné et permis qui numéro yo pas entrer en ligne de compte yo pas marché et qui différent fait en sorte que et signature a marché et numéro yo marché surtout l'on a rempli
et papier vote là, gen côté pour mettre information ID ou, gen côté pour mettre information licence ou etc. Fait en sorte que pour tout marché pour vote ou à compter parce que chaque vote compte. Every vote count because we need that, right? Miss Shannon, every vote count. Absolutely. They have to make sure if they do it, they do it properly. In case they need help, they can come in my office. I can help them. We are in the radio for the show, but my office is on 1310 West Colonial Drive. That's where I am. I can help them in order for them to do it properly so we can have it done. So let's continue with the conversation that we have, Miss Shannon Curry, this afternoon. I have a question for you. You say you see the problem they have. What is your assessment of the current political and financial situation of the country? Our state, the state of Florida, or the county, Orange County? Yes, that's a very good question. And it is a national conversation. You hear a lot of people talk about affordability. And affordability, there are so many compartments that are components that falls under that. And we talked about, needing higher paying jobs. We've talked about easing traffic congestion. We've talked about making it easier for our small businesses to exist. We've talked about ensuring that our families are being able to afford to pay rent because currently rent is too high and people are struggling to be able to have quality of life. And so it's not just a local issue, it's a state and a national issues that we must address. And that is a primary focus of mine. So what do you bring on the table in terms of solution? How are you going to do that? Absolutely. Well, one of the focus areas that I will address under this umbrella of affordability is looking at ways to cut through some of the bureaucracy of permits for small businesses to be able to develop and exist. What we find a lot of times is, just to get a building or what have you, it may be a 2-year process, and it shouldn't be that long, because what happens when it takes so long to get a permit or to get a building or what have you, that cost is transferred over to our taxpayers. And so we have to, at all opportunity, protect our taxpayer. And one of the ways that we can do that is cutting down the time for businesses to be able to come into Orange County and be set up. We have to cut through the bureaucracy and the wait time to make it easier for them, because when we're able to do that, then it makes it more feasible for them to open up, to create jobs and opportunities. It will give opportunities for people to have a place to work or to eat. So that's one of the ways that I will focus on to address this issue of affordability, is making it possible and easier for new businesses to come into our community. Wonderful, wonderful, wonderful. Madame nan di ke li apè travay sou sa, surtout li konen koman sa difficile et de nos jours son problème général et pour États-Unis en général, côté que et ça vraiment difficile là, et travail, et moun pa ka jwenn travail, et ceci dit, travail yo paye moins cher, et li mentionné, et surtout moun ki gen business ça, et business yo pa marché, et yo prend trop de temps pour yo jwenn surtout des licences pour business, etc. Li di, la travail sou sa yo pour le capable porter plus amélioration li même li élu.
You know, this is a radio Radio Haiti Tropical, so we are Haitian. What do you know about the Haitian community? And if you're elected, how you see us in your I know you know how it is for the Haitian who had TPS, like immigration issue. So how do you see that? Do you think you can manage to do something? Absolutely. It is so important for us to protect our brothers and sisters in the Haitian community. And when we have to think about our safety and our well-being and the encounters that so many people had to undergo with the immigration policies that were enacted on us, it is so inhumane and unfortunate that we are in this day and age today. And it is a priority for me to protect my brothers and sisters in the Haitian community, because here's when we look at what the president did last week in the executive order in removing TPS protections, this impacts everyone, every person of color. And I do not condone Orange County going in contract with allowing ICE to be in our communities. ICE brought harm, and we saw it on television, we saw it in our nation, and they don't belong here, especially when we have a county government that is well abled to ensure that our communities are safe. But we should not allow any entity to enter into our communities that bring us harm, that causes us to pull our children out of their schools. It causes us to be afraid to go outside. So I will do everything in my power as Commissioner of District 7 to protect our Haitian community, to protect our Latina community, every community of color we have to protect. And that will be a number one priority for me. Very good. Madame Shannon Curry dit que li wè koman sa difficile, surtout ICE, koman yo ran surtout moun pa senti yo bien, moun pa en paix. Eh bien, pa bo ici, États-Unis pas fait pour ça, parce que le fait son pays pour moun vivre en paix. Et li pral fait tout possible, il a travail dans ça, surtout pour nous capables de vivre plus ou moins en paix par bo ici aux États-Unis. It's almost time to conclude. Before we conclude, the last question. What is your stance on school access and education for like community of color and immigrants? Thank you for that question. I am a proponent of public education. I believe that in education, period, everyone, it's their right to have access to it. Education should not be denied to anyone. It should be accessible. When we look at what has happened in Orange County Public School, where we've had 7 schools close due to low enrollment, that is unfortunate when we understand that schools are pillars in their community. It's not only the place where our children are learning, but it's also a place where our parents can also engage. And it's where a lot of times where, children learn their educational values and they get after school programs. Sometimes it's the only place where some of them are able to get a warm meal. And so to remove that opportunity and access away from our communities is unfortunate. And I will fight to ensure that education is accessible to everyone who wants it, desires it, requires it. And none of us will be where we are today if it had not been for a teacher.
teaching us the skills and the resources. And this is how valuable our educational system is. They provide us with teachers that lay the groundwork on us being everything that we desire to be, achieving the goals that we desire to achieve. And we do that through education. Our engineers, our airplane pilots, our chefs in the kitchen, our lawnmen. Everyone had a teacher that poured an opportunity into them, and so I want to make sure that we all have access to education, and we're in safe environments, and we're receiving all of the tools and resources necessary so that our youth and our community and our families can thrive and they can grow and be successful. Good, very good, very good. It's almost time, but can you tell us what part you cover in order for the listener to go and vote? Because I know District 7, it's we have Pine Hills. Can you, according to the map, which area will be able to vote for you? Oh, thank you so much. So if you live in the community of Orla Vista. So if you think about our borders of Old Winter Garden Road and Pine Hills Road, so everything to the left and north of that area, all the way to Good Homes Road. So if you live in Orla Vista, there's parts of Gotha and all of Pine Hills, the community of Rosemont, the historic town of Eatonville, the city of Maitland, the community of College Park, and Fairview Shores, Mercy Drive area, all of those areas are a part of the new District 7. Right now, up until Sunday, August the 16th, you can go and cast your ballot at any participating library. So if you live in any of those areas, say if you live in the Pine Hills community or the Orla Vista community, you can go to the Hiawassee Branch Library right off of West Colonial Drive. You can also go to the West Oaks Library, which is at the corner of Clark Road and Silver Star. If you live in Eatonville, there's a library there at Eatonville. So any of the participating libraries, you have the opportunity to vote from, it started on last Monday, and it goes through this Sunday. And the libraries open at 9:00 every morning, and they close at 7. So it only takes you a few minutes. You can go in before work or on your lunch break or after work. The lines are not long at all. And so that's why I encourage you to vote early, because if you wait on the day of, you may be in line for 2 to 3 hours. So in order to prevent that, go vote early, and you can track your vote. Once you cast your vote and submit it, you can track your vote to make sure that it was counted. Wonderful, wonderful. Just before we leave the conversation, which part of politics you represent? Give us more details how they will see you in the ballots, what numbers, so in order for them to know when exactly where Miss Shannon Curry represent, where exactly they have to make their choice. Thank you. So when you look at the ballot for Orange County Commission District 7, I am the second name. You'll see Shannon Curry. I'm the second name, and I appreciate your support and the opportunity to earn your trust and your confidence to lead this brand new district with integrity and with accountability. So yes, you will find me. I am the second name on the ballot. Your opponent, it's like, is it? There are 13 names on the ballot. There are 13 names on the ballot. So I just ask you just to stop at that second name. So think about Curry.
curry. Think about curry and stop there. I do bring the experience. I bring the know-how and the understanding of how this works and how to bring support and change and progress to our community. Number two, Shannon Curry. The last words, Miss Curry, and good luck. Thank you. Well, I am coming to you as someone who's not only a concerned citizen, but a well-trained citizen. I bring you government experience. I've spent my career working within and around government, understanding how decisions are made, and more importantly, how to turn policy into results. Wonderful. Have you say yes? Say yes, Shannon Curry for Orange County Commissioner District 7. Thank you. Thank you so much. Good luck. It was a pleasure being with you. I hope you're coming back again. I will, and thank you for the invitation. Thank you again. Voilà, c'est ça. C'était Madame Shannon Curry que nous te gagné émission Sora Variété, surtout qui t'a porté plus d'informations, nous espérons pour nous gagner plus candidats qui viennent porter information yo, agenda yo, qui ça yo gagné pour nous pour communauté a. Et ceci dit, nous même pour nous commencer voter, j'en te dit là, early voting, li compter fait ça. Allez, al voter, faut nous choisir qui est-ce qui va représenter nous, qui est-ce qui va camper pour nous, qui est-ce qui va passer loi, qui est-ce qui là pour ti moun nou yo, qui est-ce qui là pour l'école yo, qui est-ce qui pour dire oui ça c'est morceau panouan, c'est pour moun yo, nous là pour tout monde c'est vrai, mais yo pas qu'à exclure parti ça yo. Eh bien c'est seulement leur vote ou choisi moun qui pour camper pour. Alors commencez surtout dans early voting et gens il t'a pas encouragé nous pour nous faire ça et moun qui voter qui gagne surtout yo gagné et en fait mail là et bien fait en sorte que pour mail là bien scellé fait en sorte que et tout numéro marché pour nous capable et voyer et surtout commissionnaire nous et tout commissionnaire que nous voulons, tout surtout en fait et magistrat que nous voulons, choisir ça que nous voulons, tendez yo et tendez garder ça au gain agenda yo pour nous capables bien choisir. C'est la mettez fin, c'est la fin de l'émission Sora Variété. Nous vous remercions de l'avoir écouté. Restez branchés, la programmation de votre radio continue. Tout de suite après l'émission DG contre Mantikaba. Vous êtes sur la force. Et à tous ceux qui ont battu pour faire vrai pour faire sentir joie pour monter pour clairer pour pas mille raisons pour marcher dis-moi jouer raison pour me vivre la vie me c'est une belle chanter yo petit m't'tim serré ou c'est plus belle cadeau bon Dieu béni ma veille parce que m'pas penser l'amour t'a tellement douce comme ça Pas une journée ne se passe sans que vous n'ayez à faire face aux turpitudes de la vie quotidienne. Qui saura vous faire la transition? C'est là que Soraya commence à jouer sa partition. Soyez branchés tous les jours, au cœur de la journée, du lundi au vendredi, de 2h à 4h PM, Sora Variété sur Radio Haïti Tropical. Sora Variété, c'est un condensé de musique, de capsules d'informations et de sujets de toutes sortes pour votre pleine et entière délectation. Sora Variété, une émission animée par Soraya Angalimor. Vous écoutez Sora Variété, votre émission préférée, votre show de la journée. Sora Variété.
WPRD 1400 Orlando, WSTO 1400 Sanford, WTJV 1490 DeLand, WSTO 1220 Kissimmee, WUNA 1480 Akoi. We are a JMV communication stations. The views and opinions expressed in the previous and following programs are solely those of the participants or individual providing them and do not necessarily reflect the official position of JNV Communications, Inc. Statements made on air, including characterizations of public figures, are personal opinions and should not be considered established or verified. Radio Haïti Tropical, premier réseau radio haïtien dans Orlando. Ou cap coûter dans n'importe radio la caille ou bien dans machine sous fréquence 1480 AM. Ou cap coûter le tout sous fréquence 1440 AM depuis le fait 7h na souhait. Radio Haïti Tropical. Radio Haïti Tropical. Avec vous-même, tout côté, tout côté, tout côté, tout côté, tout côté. T comme tropical. Nous sommes la radio Haïti Tropical. R comme référence. En matière de la radiodiffusion, nous sommes la référence. O comme objectivité. Suivez nos éditions de nouvelles en toute objectivité. P comme professionnel. Un menu diversifié préparé par une équipe de professionnels. I comme impartialité. Nous sommes la station du juste milieu. Nous ne prenons pas parti. C comme croyance. Nos éditions évangéliques diverses renforcent la foi des croyants. A comme amour. Nos services témoignent de notre amour pour la communauté. L comme local, nous sommes une radio locale, un prolongement du territoire national. Retransmission en direct, différents matchs Coupe du Monde 2026 là sur Radio Haïti Tropical, rivé possible grâce à Community Guidance Services. Bien loin, toute journée, toute côté, yon seul radio, tout le monde a coûté, sans problème. Haïti Tropical. Yon outils tout neuf pour information, éducation, distraction et partage d'opinion. Haïti